Ndewo mwibe, ndewo. Ana m ekele unu. Aha m bụ Amachi maọbụ Udochukeke. Um, aha m bụ Udochukeke mana na channel nke a unu na-akpọ m Amachi. Um, ihe m na-eme ebe a bụ a series. Ama m otu isi akpọ series n'asụsụ Igbo. Series a na-akpọ Watch Me Learn Igbo. Lee m ka m tụgharị Watch Me Learn Igbo n'asụsụ Igbo. Lee m otu m si amụta asụsụ Igbo. Lee m otu m si amụta asụsụ Igbo. Nke a bụ onyonyo nke iri na otu na the series. Nke a bụ onyonyo nke iri na otu na the series. Anyị na-eme ya hafụ nke m na-ekwu, achefu ihe m na-ekwu, na ihe onyonyo nke a, isiokwu nke ya bụ okwu na mkpịsị ma ọ bụ mgbakọ na mwepụ, ihe nwa bekee na-akpọ mathematics. Ana m ele onyonyo, otu m si eme ya bụ na ana m ele onyonyo gbasara na isiokwu nke a, nke ya bụ okwu na mkpịsị ma ọ bụ mgbakọ na mwepụ. Ana m ele ya, na mbụ m ga-ele onyonyo gbasara isiokwu nke ụbọchị taa. M ga-ele ya, mgbe m na-ele ya, m ga-edegharị ihe ha na-ekwu na onyonyo a. Ndecha ihe, m ga-eji ihe dịka elekere nkeji 30 ide ihe niile ha kwuru n'onyonyo a. Ndecha ihe ha kwuru n'onyonyo a, ndecha ya, m ga-akọwa ma ọ bụ tụgharị ihe m nụrụ ma ọ bụ ihe m ghọta na ihe onye nọ na onyonyo ahụ kwuru, na n'ime ihe m dere. M kọwacha ihe niile m dere, m ga-akọwacha ya na asụsụ Bekee. M ga-agụrụ tupu m kọchaa ya na Bekee, m ga-agụrụ ya n'asụsụ Igbo. M ga-agụcha ya n'asụsụ Igbo. M ga-agụrụ ya n'asụsụ Igbo. M gụchaa ya n'asụsụ Igbo, m ga-akọwa ya n'asụsụ Bekee. Ihe mere m sị ka m mee otu a bụ na ama m na enwe ụzọ dị iche iche ịmụta asụsụ ọbụla ị chọrọ ịmụta. Ị chọrọ ịmụta asụsụ ọzọ, enwe ụzọ dị iche iche ịmụta ya. Ị kwesịrị nụrụ ya, ị kwesịrị soba ya, ị kwesịrị gụrụ ya, gụchaa ya, gụba ya. Ọ bụrụ na ị nweghị ike mee otu n'ime ya,
otu n'ime ihe ndị ihe atọ ihe ndị a atọ m gwara gị ugbu a. Ọ pụta na ị maghị asụsụ a ọfụma, so ị kwesịrị ma otu isi agụ ya ma sụọ ya ma dee ya ma gụọ ya sụọ ya dee ya nụ ya. So ụzọ anọ ịmụta asụsụ. So ọ ihe mere m sị ka m ji ụzọ anọ metụta asụsụ Igbo mgbe m na-amụta ya. Ya mere ọ ihe m ga-eme taa ugbu a. Kedu ihe ọzọ m chọrọ ikwu? Ihe ọzọ bụ na achọrọ m ịgwa gị ihe mere emeghị m onyonyo ndị a ruo mgbe oge gafeela, ruo mgbe ọ gafee ọnwa anọ gafeela. Ọnwa anọ, ọ dịka ọnwa anọ gafeela ruo mgbe m mere onyonyo dịka ihe a. Ihe mere bụ na ana m eme ihe nkụzi Igbo. Onwe onye na-ekụziri m asụsụ Igbo. Amaghị m otu isi ekwu in private, like private lessons. Onwe onye na-enye m private lessons n'Igbo. Onwe onye na-enye m n'ozuzo. Onye na-enye m na-enye m ihe nkụzi n'asụsụ Igbo, na-enye m nkụzi n'asụsụ Igbo n'onwe m. Ụfọdụ ọnwa gara aga, mgbe enwe m onyonyo, esere m onyonyo mgbe anyị na-eme ihe nkụzi ndị a. Ya mere m nwere ike itinye onyonyo nke ndị a na YouTube ebe a, mana onye nkụzi m sị na ọ chọghị ka m tinye onyonyo ndị a na YouTube. So ya mere m sị agaghị m etinye ya na YouTube. Mana emere m ihe dịka ihe nkụzi 10. Na ihe nkụzi ndị a, agụchara m akwụkwọ abụọ n'asụsụ Igbo. Ndị akwụkwọ m gụrụ bụ ihe mbụ. Akwụkwọ nke mbụ m gụrụ bụ akwụkwọ a na-akpọ achọtachala m akwụkwọ ndị m gụrụ
um, na ihe nkụzi mere. So akwụkwọ nke mbụ m gụrụ ugbu a mgbe oge gara aga bụ omume onye na-edu ya. Omume onye na-edu ya. Akwụkwọ nke a dị pere mpe. Akwụkwọ nke a pere mpe. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ ihe gbasara onye eze na eze na-achị obodo na ụmụ nwoke ya atọ. Ọ na-achọta nke ga-achị obodo mgbe eze nwụọla. Mgbe eze ga-anwụọla. Na enwe ndị dibịa ma ọ bụ ndị amamihe atọ. Ha mara ihe. Ha dị ezigbo ha nwe amamihe. Ha nwe ụbụrụ. Ama otu isi ekwu ya. Ha dị ha nwe akọnuche akụ ya. Ha sị na ha gwara eze si na ya jụọ ụmụ ya, ụmụ nwoke ya. Ha niile nwere agwa ọma. Ha niile nwere ihe dị mma. Nwee ezigbo ihe niile dị mma n'ime ha. Ha atọ nwere ihe dị mma n'ime ha. Ha niile nwere agwa ọma. Ha niile ha niile nwere ihe na-akpa agwa ọma. So ọkwịma like ha niile nwere ihe dị mma n'ime ha. So ọ na-agbagwoju eze nke anya nke ọ ga-achọta nke ga-achị obodo mgbe ọ nwụọ. So ya mere ndị amamihe si na ọ kwesịrị nye ụmụ ya ule, si ha zaa ajụjụ ọ jụrụ ha. Si ha jụọ ụmụ ya olee ọ bụrụ na Chukwu si na ị nwere ike ịbụ nwa nnụnụ, kedu nke ị nwere ike ịbụ nwa nnụnụ, kedu nke nnụnụ ị ga-ahọrọ ịbụ? Na ụmụ ya họrọ nnụnụ dị iche iche. Nnụnụ nnụnụ nke ha họtachara. Amaghị m otu isi tụgharị họrọ na bekee to choose, right? Mana amaghị m otu isi like mgbe ha họrọ nnụnụ ha họrọ yiri agwa ha. So ihe m chọrọ ikwu bụ na
bird that they chose was a reflection of their character. Amaghị m ịghọta ihe m kwuru n'asụsụ Igbo, mana ihe m chọrọ ikwu bụ na the bird that they chose was a reflection of their character. So in the end, n'ikpeazụ, nnụnụ ha họrọ nyere eze aka ịhọrọ ịmata nwoke nwa ya nke ga-abụ eze mgbe ọ nwụọna, nke ga-abụ ezigbo nke ga-chi obodo ọfụma mgbe ọ nwụọna. So ya mere akụkọ atọ ụtọ. Nke a bụ akwụkwọ abụọ m gụrụ mgbe m na-eme ihe nkụzi Igbo. Akwụkwọ nke a aha ya bụ nkịta ataka akpa dibịa. Nkịta ataka akpa dibịa. Aga m akọwa akwụkwọ nke a, anaghị m akọwa ya, ọ bụrụ mgbe ihe mere na m akọwa ya, ọ bụrụ maka aghọtaghị m ihe mere n'akwụkwọ ahụ. Ama m ihe mere n'akwụkwọ ahụ. Ihe mere bụ na akwụkwọ a nke akwụkwọ agara m gị na akwụkwọ nke a pere mpe. Akwụkwọ nke a dị toro ogologo karịrị nke a. Akụkọ ọ na-akọwa dị ogologo, were ihe dị n'ime ya karịrị akwụkwọ nke a. Mbido ịkọwa nke a, m ga-akọwa, aga m ekwusi, oge ga-agafe, m gaghị enwe oge ime ihe m bịara ime taa. Ya mere m sị ka m hapụ ịkọwa akụkọ mere n'ime akwụkwọ nke a. Ya mere m sị ka m hapụ nke a, mana akwụkwọ nke a m gụchara ya mgbe m na-eme ihe nkụzi nke a. So akwụkwọ nke abụọ dị n'asụsụ Igbo. M nwere ụfọdụ akwụkwọ n'asụsụ Igbo. M ga-agụcha ha niile mgbe m na-eme m ga-agụcha ha niile site n'oge eventually. Amaghị m otu isi ekwu eventually n'asụsụ Igbo, mana m ga-amụta ya. Ịmara otu isi ekwu eventually n'asụsụ Igbo, biko dere ya na the comments ka m mụta ya ugbu a. Etufula oge ka m bido ime ihe m bịa ime ya taa. Ya bụ Watch Me Learn Igbo. Ka m mee ya ugbu a. Chere ka m nweta onyonyo m ga-abịaghachi ọzọ mee ya. Ka anyị bido. Ụmụaka ndewonu, ọ ka bụkwa onye nkụzi unu Ọcha na Igbo. N'ụbọchị nke taa, na nkụzi ihe gbasara okwu na mkpịsị, maọbụ ụfọdụ ndị si akpọ ya mgbakọ na mwepụ, maọbụkwa na mathematics n'olu nwa bekee. Aga m akụziri unu isiokwu nke dị nnọọ ezigbo ụtọ ma dịkwa mfe. Isiokwu m ga-akụziri unu taata ga-enyere unu aka ịghọpụta ma chọpụta ma ghọtakwa ihe gbasara mkpụrụ ọnụọgụgụ n'ụzọ pụrụ iche. Isiokwu m na-aga kụziri unu taata na-ekwu sị, mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị zuru oke. Mkpụrụ ọnụọgụ ndị zuru oke. Ka anyị dee ya n'ụgbọ ọcha.
ọnụọgụgụ ndị nke a zuru oke bụ ha ka a na-akpọ n'olu nwa bekee whole numbers. Whole numbers. Kedu ihe bụ mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị zuru oke? Mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị a anyị na-asị na ha zuru oke bụ mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị ahụ kwụrụ onwe ha na-enweghị mfọdụ, nkeji ma ọ bụ nkebi ọbụla ma ọlị. Ha kwụrụ onwe ha enweghị mfọdụ, ha enweghị nkebi, ha enweghị nkeji ọbụla, chaa chaa ma ọlị ma ọlị. Aga m enye unu ọmụmaatụ site n'idepụta ya n'ụgbọ ọcha unu nwee ike ghọta ihe a m na-ekwu. Ka anyị gaa n'ihu. Ọ bụrụ na unu na-anya n'ụgbọ ọcha, unu ga-ahụ na edepụtara m mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị dịgasị iche iche, ndị nke gụnyere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na 10. Ọ bụrụ na unu na-anya ebe a, unu ga-ahụ na onweghị nke nwere mfọdụ, onweghị nke nwere nkebi, onweghị nke nwere nkeji. Ha kwụrụ onwe ha, ha zuru oke n'onwe ha otu a ha dị. Aga m egosi unu mkpụrụ ọnụọgụ nke nwere mfọdụ maọbụ nke nwere nkeji, unu nwee ike ghọta ihe anyị na-ekwu. Ọmụmaatụ mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị a na-enwe nkeji bụ nke a m ga-edepụta ugbu a. Ọ bụrụ na unu na-ele anya n'ụgbọ ọcha, unu ga-ahụkwa mkpụrụ ọnụọgụ ọzọ m dere ebe a. Unu ga-ahụ 1 ekewara site n'iji 2. Unu ga-ahụ 3 eji 6 kewaa. Ọ ihe ndị a bụ mkpụrụ ọnụọgụ na-ezughị oke maka na e nwere ihe na-ekewa ha. I am so pissed. I literally recorded this whole thing and I was on mute the whole time. So I have to record this part over again and I'm annoyed. But let me try to do it anyway. Basically, this is the part of the video where I read Ihem Dere from the Onyonyo Lere Ubwa. And this part of the video I can do in both English and Igbo because Ihem ne mebuna I'm checking to see if I understood what I wrote down from the video. Anamacho ma ngotara Ihem Dere or mabo Ihem Noro no nyonyo gere lere ubwa. So I'm going to read what I wrote in Igbo, and I'm going to togaria na asusu beke, and I'm going to kawa iho uru. I'm going to kawa ya explaining what he said. All right, kaimbido. And then any place that I'm confused, I'm going to use my dictionaries. Dictionaries that are going to be used today to translate are number 1, Igbo to English dictionary. This is my handy trusty Igbo English dictionary. It has various dialects in it, so I love this dictionary. It has various dialects in it, so I love to use this dictionary to translate, to look up things. It has a lot of words. It's very comprehensive, and it has various dialects. And also, this is also a very good dictionary because it has Igbo definitions. This is Akawata by Nena Ihebom. So these are my 2 resources for translating. And if anything else, if I get stuck anywhere else and I can't find the words there, I also use Google Translate. I also use Nkawoku, and other resources as well. So I just look for wherever I can find them. And sometimes I call people, whatever. But for now, I'm just going to look things up. Okay. So I literally did half of this already in another video, but I had no audio, so I have to do this over again. So let's start from the beginning. Kaimbido site na
nke izizi. Ụmụaka ndewo no wo ihe onye ahụ kwuru. Ụmụaka ndewo no pụtara, what he means by that is children welcome or hello. Ọka bụkwa onye nkuzi unu ọcha n'Igbo. He's saying it's still your teacher ọcha n'Igbo. He's saying his name ọcha n'Igbo. N'ụbọchị nke taa na nkuzi ihe gbasara okwe na mkpịsị maọbụ ụfọdụ ndị si akpọ ya mgbakọ na mwepụ maọbụ mathematics n'olu nwa bekee. He's saying today, n'ụbọchị nke taa na nkuzi ihe gbasara okwe na mkpịsị, today in the teaching about mathematics, and then he says mathematics in 3 different ways. He says okwe na mkpịsị, he says mgbakọ na mwepụ, and he says in English mathematics. So he says 3 different ways to say mathematics so that people will understand. Ana m akụziri unu isiokwu nke dị nnọọ ezigbo ụtọ ma dịkwa mfe. So before he said the subject, now he's saying that he's going to teach you something that is very sweet and easy. Isi okwu m ga-akụziri unu taa ga-enyere unu aka ịyọpụta. Isiokwu m ga-akụziri unu taa ga-enyere unu aka ịyọpụta ma chọpụta ma ghọtakwa ihe gbasara mkpụrụ ọnụọgụgụ n'ụzọ pụrụ iche. So he's saying the topic I'm going to teach you all about today is going to help you to yọpụta. I believe that means to ask and find out, or seek and find out, or understand also something about numbers in a new and different way, or a special way. Because the topic is, the subject matter is mathematics, so you're going to be learning something about numbers and how to understand numbers in a new way. So this topic he's teaching you is going to help you to understand numbers, or to further deeper your understanding of knowledge in a special way. This topic that he's teaching you today. Isiokwu m na-aga ịkụziri unu tata na-ekwu sị mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị zuru oke. Mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị zuru oke. So he's now telling you the topic of the day. He's saying isiokwu, which means topic. M ga-ekụziri unu taa na-ekwu sị. So he's now saying the topic of the day is mkpụrụ ọnụọgụgụ zuru oke, which I already know means whole numbers, but she's going to translate that later. Mkpụrụ ọnụọgụgụ zuru oke. Mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị zuru oke. And he says kainde ya n'ụbọcha, which means let's write that on the whiteboard. Mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị nke a zuru oke bụ ha ka ha na-akpọ n'olu nwa bekee whole numbers. Whole numbers. Mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị nke a. So he's saying that whole numbers is what Westerners call whole numbers, basically. Whole numbers is what the English call whole numbers. So that's what he's saying in Igbo. Kedu ihe bụ mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị zuru oke? So he's saying, what are whole numbers? Mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị a anyị na-asị na ha zuru oke bụ. He's saying whole numbers are mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị ahụ kwụrụ onwe ha. So he's saying they're numbers that stand on their own. Kwụrụ n'onwe ha. Kwụrụ means to stand. Kwụrụ n'onwe ha, stand on their own. Na-enweghị ụfọdụ nkeji. They don't have anything broken off. Nkeji means like a pieces. Na-enweghị ụfọdụ nkeji maọbụ nkebi ọbụla maọlị. So he's saying they don't have anything
anything, any remainders at all. They stand on their own. They're sufficient. Ha enweghị nkeji ọbụla cha. Okay, hold on. Is that where I stopped? Ọbụla mole. Mole means at all, I believe. I think that's what it means. I heard Molly kind of here, but I've heard Molly before. Molly, like it's like a to buttress a point, but it's like to say completely, you know. But I would need an Igbo, like a fluent Igbo speaker, to kind of give me full explanation of what Molly means. Ha kwuru onwe ha enweghị ụfọdụ ha enweghị nkebi ha enweghị nkeji ọbụla. So he's saying they stand on their own. They don't have remainder. They don't have pieces. They don't have any remainder at all. Cha-cha, mole, at all. Aga m enye unu ọmụmatụ site idete ya n'ụbọchị. So he's gonna write an example on the board. Unu nwee ike ịghọta ihe m na-ekwu. So you all can understand what I'm saying. Ọ bụrụ na unu lee anya n'ụbọchị, unu ga-ahụ na m depụtara mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị dịgasị iche iche. So if you all look on the board, you will see that I've written down different numbers. Ndị nke gụnyere otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, na iri. He now counted from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 10. He now said 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And then he counted the same thing again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, na iri. He counted to 10 again. Ọ bụrụ na unu lee anya ebe a, if you all look over here, unu ga-ahụ na onweghị nke nwere ụfọdụ. You will see that none of these have a remainder. O nwere nke nwere nkebi. O nwere nke nwere nkebi. O nwere nke nwere nkebi. I think he's saying that there's onwegi nke nwere nkebi, like there's nothing that has a remainder. Onwere nke nwere nkeji. Ha kwuru onwe ha. They stand on their own. Ha zuru oke n'onwe ha otu a. They are sufficient. They are complete. They are complete on their own, like this. Otua hade, the way that they are, they're complete on their own, the way that they are. So he's trying to explain what whole numbers are. Aga m egosi unu mkpụrụ ọnụọgụgụ nke nwere ụfọdụ ma ọ bụ nke nwere nkeji ma unu nwere ike ịghọta ihe anyị na-ekwu. So he's now saying he's going to show us some numbers that have a remainder so that you will understand what he's saying. Ọmụmaatụ mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị a na-enweghị nkeji bụ nke m ga-edepụta ugbu a. So he's now saying the example of the numbers that don't have a remainder is that he has written here. So he wrote out some numbers that don't have remainder. Ọ bụ unu na-ele anya n'ụbọchị, like if you all look at the whiteboard, unu ga-ahụkwa mkpụrụ ọnụọgụgụ ọzọ ndere ebe a. You all will see the numbers I wrote here. Unu ga-ahụ otu ekewara site iji abụọ
what did I write here? Unu ga-ahụ otu ekewara site iji abụọ. Okay, you will see one they used esite iji abụọ. Basically you see a half. Like instead of calling it, he could have called one half akara or okara or something like that. I think there's a word for half in Igbo, but he was trying to express that this was a fraction. So he explained it as otu ekewara site iji abụọ. So 1 divided by 2. 1 ekewara. They cut in half using 2. That's the way he expressed it, using flowery language so that you can understand what he's saying. And then he followed up with saying, Unu gaho ato eji isi kewa. Isi kewa. Unu gaho ato eji isi kewa. So you will see 3, they use 6 to divide. So you will see 3 divided by 6. So this was the end of what my note taking, because 30 minutes had gone by and I was like, okay, I'm only going to take notes for 30 minutes because if I do it for longer than that, I'll get tired. So I just did dictation for 30 minutes. But basically, this is all that I took notes from the video. And at this point, but what he went on to do, I watched that video before. I don't know, I haven't listened to it in English before. I've only heard it in Igbo, but I know that after this, he now goes on to explain that the dividing, that, unugaho, I thought that, so he's just explaining fractions, basically, that this fraction, that he's just explaining that these have no remainders, that these numbers have remainders. I'm sorry, not that they don't have no remainders, but they do have remainders, and that the other numbers do have remainders. So I recommend actually going to watch that video on the Umotadiota channel, and to see the whole video if you're interested in understanding and in learning mathematics in Igbo. I think it's a really great topic to learn in Igbo language and see how Igbos talk about math. I think this is a really good video for that. But let me know what you think. This was a really good exercise. I loved learning. Let me try to say this in Igbo. What? Ihe mmụta nke a na-atọ m iche maka na ịmụta ihe n'asụsụ Igbo, mmụta dị ụtọ n'Igbo. Ekwe m na ịmụta ihe n'asụsụ Igbo dị ezigbo mkpa. Achọrọ m ịmụta nka na ụzụ na okwe na mkpịsị na ụfọdụ isiokwu dị iche iche n'asụsụ Igbo, ka m ghọta Igbo ọfụma. Ya mere m ga-eme ụfọdụ onyonyo dịka nke a, nke m ga-eji ịmụta asụsụ Igbo ọfụma, iji okwu gbasara isiokwu dị iche iche, gbasara physics, gbasara chemistry, gbasara ụfọdụ site na content creators dị iche iche, na-ekọwa isiokwu dị iche iche n'asụsụ Igbo. M ga-eji onyonyo ha ma ọ bụ podcast ha ime ihe nkụzi dịka nke a. Ọ bụrụ na ịma onye na-akọwa ihe dị mma n'asụsụ Igbo, biko zitere m
zitere m ozi gbasara ya ka m chọ- ka m lee onyonyo ahụ mara na m ga-eme ihe a m ga-eji ya eme ihe a. Biko pịara m akara ịhụnanya, zitere m ozi na ngalaba ozi na tụsa onyonyo nke a, share it, ka ndị mmadụ ọzọ ga-ahụ ihe m na-eme ebe a. Ahụrụ m unu n'anya. Daalụnụ. Daalụnụ ile onyonyo nke a. Ya gazienụ ka ọ dịnụ.